are going to be in conversation with Kwakho Madikwa. He's the director of ML Sense, and we're going to be talking running a successful perfume and a chemical manufacturing business in some Kangelanke. And I just want to check if you can be able to hear us. Kwakho, can you hear us from Italalako? Siswami ndiyaniva hello sizindekuva kakuhle. Yasuba technology kweli cala lethu andanoba yile nto kusibekele na kodwa ke siphumele mntasekhaya. Siswami. All right. Ndiyavela. Mandikwamkele enkqubeni ndikunika ithuba loba uzibulisele nakubaphulaphuli as well. Okay, siswami, no, mandiqale ndibulele ngeli thuba lihle kangaka uba undibize. Ndibulise kuwe nakubaphulaphuli beVukani Community Radio. Ndim ke lo ndifikile, ndiyabulela kakhulu ngeli thuba sisi. All right. Mhlawumbi masiqale ngokuthi ke sikunike ithuba again lento kokubana usixelele about you, just gqabagqaba njengamafu and how you started the journey of business. Okay, siswami, inkosi kakhulu. Lona kuthethayo nguKwakho Madikwa. Kwakho Madikwa uyinzalelwana yalapha eCala. Uzalelwe eCala, wakhulela eCala, wafunda eCala. Kodwa izibango zami ndazifunda into high school. Apho ke ndayibonga icareer yami bana ndizawuhamba ndiyokwenza icareer ye-chemistry e-CBUT. Ndayenza ke i-chemistry e-CBUT. Ndayigqiba ndafumana i-practical experience. After ndafumana i-practical experience ndasebenza kwezi companies. Ndaqala ishishini ngokuthiwa ngu-ML Sense after ndifumene i-practical experience kwezi company. All right. So nyani ke lento uyifundele basically ngoba ngomnye umbuzo endiye ndifuna ukucheckisha lowo wento kubana umntu lento uvele because it's quite a highly regulated space in the chemicals, so it's always interesting to find out uba umntu uzigooglishele okanye there's formal education involved. Right. What sort of products do you have phayana ke ML Sense and services, products and services that you offer as a team? Okay, so kule company yethu mos specialize for manufacturer i-cosmetics, i-hygiene products ne-insecticide products. I-insecticide products zeziphi ke siswami? Zezi products zobulala into ezifana neyamaphela, obulala iinkukhu, izibhidini, nezobota nobulala impuku. So sinezo products beneyeza la ubulala impukane. That's for insecticides. Then we have hygiene products whereby we have car wash products. If I car wash products is the products zasendlini. Sinayo i-product best seller yethu, i-multi-purpose cleaner yethu kuthiwa nguwonke yenza kwanto, iklina kwanto, everything in terms of cleaning. That's wonke. And then we have cosmetics specialize perfumes, body lotions. Quite interesting. Now, the sector we cater is very much highly regulated, and understandably, because the reasoning behind regulating the space, ethnic chemicals pakatis that abantu bangonzakala, a lot of things could go wrong if someone does not adhere, to regulations. When uqinisekisa ngoliphi na uhlobo that you are always compliant. Okay, this one. That's a very regulated sector. So eventually we have three ranges of products. Yeah, so it's cosmetics, it's hygiene products, there's many insecticides. So the regulations are as fun. As the insecticides, regulations are more of the agricultural processing. Okay. Yeah, agriculture. Then we have chemicals. So in order to make sure that you are always compliant, make sure that you follow systems and processes is under a guidelines or SAP. Sure. Also SAPS. Sorry. Yeah, so SAPS standard. Also for e-cosmetics naganjalo. So we ensure that we always try to make sure that we systems and processes they too are in place. Such in this banner, we issue out batch cards for every product that we manufacture to prove by product and then that was a certificate of analysis to make sure to prove by product conform by standards. So pH is this,
Yeah. a PA this, because in terms of the cosmetics, most abantu bayazi products. So funeka wenze sure ubana it's skin friendly. Yeah. So those are the type of tests that we do that are under guidelines the systems and processes to make sure that the products are in perfect quality, but most will never reach perfect. Obviously. Now there's also a that amazed me when I was researching you and the business that you do, which is the fact that when you've also introduced another aspect into the business, multi-level marketing. Ne? People who talk about billionaires will tell you that in order for you to succeed, find a way for money to, firstly, find a way to duplicate yourself without, you doing everything. Find a system that will be able to duplicate you. Second, find a way to get, the business to run when like outside of you, self-sufficient in a way. And that is how you then, expand the business. So the concept, your multi-level marketing, I understand the power in it. Ne? Also the power in it, especially Mbokoto Kali, so on that side. Okay. How did you think to go that route? Because people who are more privileged, and us Black people, business we hoard that and confine it to, you don't open it. So let's talk about that. Okay, so the company can declare 2018. So I can say from 2018 up until 2022, I knew bana dinner products and is formulated that are actually great, of good quality. So now how do I distribute my products? How do I make sure now I have good products, but how do I move them? That's when I introduced into a ML group. So whereby I take all my distributors, this is a group, they introduce a multi-level marketing, which is imali. Yeah, I'm telling you. So indiyenzeka kanje, abantu bayafika bastoke products zethu bazithengise. So the stock as products zethu bazithengise, they make like great profits from his products zethu. And then what happens is that they also are given the opportunity to build their own teams, sales team, for them to start having monthly earnings from us. So it's a great marketing strategy, because abantu bayastocka bathengise, then recruit abanye abantu babathenga ezi products zabo now bayozithengisela. So monthly earnings ke baninzi ke sine-monthly earnings from commission, because umuntu pho abantu bethenga abaphansi kwakho ufumana i-commission wena uyi-apply yabo. So that can go from 100 Rand to 30,000 to 50,000 to 70,000, depending on your passion. On how much you're pushing it. So ke ngoku sibe nazo ne-bonuses ke ngoku basiyakubona uba uyarecruiter mani wena futhi uyathengisa, sine-bonuses which range from 500 to 10,000 esiba nazo. So iphana ke ngolento. Yeah, Jonga, you know what? A lot of things have happened around space, the multi-level marketing, and people get so confused. Ninzi when scamming, that has happened. Such that the methodology itself, the model, and questionable, but the truth is the model works. And what I like about it, I mean, being pushed by a Black person, I love that very much, because it's like it gives an opportunity for your business to grow, but also you are affording abanye abantu to start their own, whether uyenza is side hustle okanye uyenza mainline, like you doing it and you pushing it, you are able to generate some income out of it. Exactly, sis, exactly. Banjalo, and the result lena uyithetha ubana into eyenzekelayo kuye kwafika multi-level marketing companies apha eSouth Africa country yethu. So ezinye zafika zayidakisa ke loo nto, bathi boyida ngokema. So thina ke ngoku try to make sure ubana we are pushing a product base before product base is beautiful.
usifumane sithi futhi xa ufumana istock sakho usibone uba nasi istock sam ndisifumene. So okay, ndingamthemba mos lo mntu because useCape Town nandiseNgcobo. So ngondithenge istock saziswa kum eNgcobo sifikile. So why ndingazumthemba ukubana uthi uzandipeyisa nge-15 nyhani uzandipeyisa nyhani. So baye babone iqala ke lapho ke into yokuthi uba usithemba njani. Uqala ngosithemba from i-product base, then uyazi ke ngoku ubana the minute you build your own team, you will see xa ngekubhatala abantu nge-15 imali yakho izawungena. The All more right. work you do, the more you earn. The more you earn. Wow, I love it so much. It really excites me. Now, ndifuna ubuza ke ngoku from your own end, internally, ke ngoku, do you have, I'm sure you've got like state-of-the-art systems ke ngoku to manage a platform, a dashboard, I don't know what you call it, but I'm sure you have a system, a good system that you are using to ensure that you're able to keep track of, you know, this is, you know, a client, a distributor number 1, and this is the downline and all that. Yes. So sinayo system sinayo that we are currently using besisebenza from i-drive zethu, but ngoku yeyi Overwhelmed. Yeah, overwhelmed. So Okay. Into ezenzileko we are these IT guys that are building like a big platform for us bana izakwazi umanage kanelo lula because abantu baye befika and sometimes abantu ngase bayibone man from i-links bajone from i-links nentoni. Sure, yes, to make it easier. Yeah, to make it easier into zingabalibazi because nazo ngoku ii-agent zami ezineetim zazo ezinkulu, so ziye zipenike yabona ekuseni bese zibuza uba Kwakho ndinamalini namhlanje, ithi le nto ndisene-7,000 ndibe zithi linda zawureflekt imali yakho ngengomso so linda izawuapdeyitha iya-updeyitha because kunalaa nto yena ubana pushwa yimali, abantu ema-group bapushwa yimali, bafuna ukwenza imali, bafuna imali yabo ikhulu. So sizama ufaka le system sizama uyifaka whereby if izawufana nebhanki, if imali ifakiwe seyixela kwi-statement uba seyifakile ifakwe. Sure. So besazama loo nto sibaleke lo manual, too much manual okhoyo ngoku sinayo. And automation is the best. Yabona ke ungayibhudi phaa automation tasekhaya so ibambile ne. Automate that thing from the system side and you are going to fly. All right. Now I wanted to check enye into as well. Your entry level package for umuntu uba makajoin, like talk to us about that and even mention figures because I want umuntu mhlawumbe omameleyo right now ocinga into bana nayo i-10 nayo I would like to start okanye mhlawumbe xa icinga lento sincokola qonda uba hayi ifuna i-20,000 andinayo mna. Talk to us about the smallest package, entry level, umuntu afumana ntoni, malini, all that. Okay, so siba ne-joining fee ye-200. Okay. So la joining fee it creates a profile for wena, ufumane into ezifana ne-catalog, then ke ngoku ufumane ne-marketing material ekhoyo pha sicela nge-business, ufumane ne-account code yakho ibe khona pha. Then ke ngoku uyakwazi ke ngoku activate i-account yakho. There's what we call, you need to activate your account per month. So i-account activations, they actually start from 570. Okay. So kula 570 uyakwazi ufumana i-red butter eziyi-10. Into ne-red butter liyeza elisebenza libulala ligxotha impuku. Ufumane 10 yazo, phinde ufumane la product bentanga ngathi iyathengisa leni, iklina iteki, iklina isofa, iklina ikhawutshi, ufumane zona wonke. Ufumane 3 pha kuyo, phinde ufumane amaphela, i-cockroach spray. Cockroach spray leyo bulale amaphela nayo, that's also a very good product. So kula 570 ufumana eza products. Then uzithengise wena and then you actually get to make around 1.4 to 1.5 in terms of imali oyenzayo. So you make about 600 to 700 profits from esa stock uthengise sokuqala. Then ka activate i-account yakho ke ngoku, abantu bathengisileyo, I guarantee you abantu bathengisileyo baba impressed the products zethu, but yho ayina ndiyafuna uyithengisa le nto iyasebenza, yho iyaqinela wonke yho impuku ebendinazo besindixakile but zezi zafa fast. So ifikele kuloo nto athi hayi nam ndifuna uthengisa. Then ke that's when you start building your own team. Laa mntu ka ejoyinile nje bejoyina laa mntu wena ufumana i-50 from laa mntu kulaa joining fee, ufumane i-50. Then qho laa mntu ka imane ethenga ufumane u-10% commission from eza sales zakhe, as long as you have an active account under wena.
uyiactivate ile account yakho. Then nalaa mntu naye uba wenze the same thing, ajoyinise owakhe, nawe uphinda ufumane i-R50, naye laa mntu lo wesithathu ke ejoyinise owakhe, nawe ufumane i-R50. So imali yakho iyakwazi ukukhula ke sisiyo, iyakhula. That's why abantu baveske bothuka ndisithi imali yakho can actually go to 70,000 rand per month if you're actually doing this thing with passion. Uzawubona you actually grow, and ii-figures zakho uyazibona kwi-statement sakho. Siyakuthumela i-statement if awuna access, basikusherele nge-email yakho ukwazi usijonga okokoko, jonga i-statements yam uba nemali engakanani iakhawunti yam ubone. Then nge-15 imali yakho iyangena ekuseni, imali yakho seyingenile. Wow, quite an interesting initiative indeed. So I think I'm very glad that you've shared, you know, how the business model works, and uba umntu xa efuna mhlambi ukuparticipate wenza ngoluphi uhlobo, so that sicacile, you know, quite clearly. And when umntu efuna mhlambi a specific product, let's say aqonda uba okay, after buying the first batch ne, and then esebenzayo kum kakhulu okanye endifuna uyipusha mna, ndifuna ufocusa kule yamaphela qha, uyakwazi mos uyenza such an arrangement uba cela undiphathele i-100 yamaphela odwa. Exactly. Yeah, iyakwazi this one because sine-products ezininzi mos. So i-product ne-product sinalaa nto kuthiwa ine-product value point yayo, so ine-weight yayo. So to activate your account you need about 6.4 product value points. So i-product ne-product uyakwazi ukuthi namna hayi mna ndirayithi mhlawumbi mna ngento yempuku, akho mntu endimaziyo nempuku mna, but ndifuna uwonke okanye ndifuna i-linen spray, uyabo. So ndawuthenga 20 of i-linen spray nge-500 ifike kula activation points zam. Kazawuthenga i-home fragrance ezingaka, kazawuthenga ii-diffusers ezingaka, kazawuthenga ii-perfumes eziyi-10 ezine-point, because uba uthenga ii-perfume eziyi-6 nge-600, kwazi 7 nge-700 uba active i-account yakho. So you can mix your packages open kuloo nto. Wow. Ngenxa yexesha mntasekhaya mandiphinde ndisuke ke kwelo cala le, the business side. I love that side. I love that side. Right. Singene ke in terms of wena uncedwe yintoni, you know, to have this idea and to follow it through and to keep pushing it every day. Yintoni le ikwenza, you know, when uqonda into yobana you can't give up on this, you're gonna still continue to push. You can see like you can see khona lento ibonayo ufuna ukuyi-achieve, you know. Where does that drive come from? You know, where do you take or draw that courage, that bravery from? Yes, so yabona ke it all roots down from i-love yam ye-business. Yabona ubusiness ndandayithanda i-business, then ke uyadibana nale love yakuthiwa yi-science ke. Hayi ke bona ke ndaziwa nangabafundi endandifunda nabo, baqala basayesikhulu abaseyunivesithi, lecturers ndazi in terms of i-development. I like i-development. So ndibana laa nto ubana njeba thengise abantu bami bestock ezi products bezithengisa, mani basithi what can I do more, what can I introduce ngoku ezaba i-product ezawuhamba from my side, because ndimane ndipusha mna, ndimane ndiproducer. What can I introduce ngoku? What product can I introduce ngoku that will bring off i-excitement ebantwini bam, abantu abandithengiselayo? So that gives me courage to go forward, that gives me drive uba mandiqhube business yam mayihambe, because in business you need to be innovative. You need to make sure uba awunohlala usithi ndenza i-perfume zakwazi na-perfume naphakathi. Hayi, ukhona uzawufika kwam senza i-perfume ayenze even better kunawe, uzawuthini akodluli, yabo. So you need to be actually innovative. So that's me. I try to be innovative every day to make sure that ndiyagela. Umntu omtsha uthini emntwini omtsha mhlawumbi lo mntu omtsha ukhona umamele namhlanje, you know, they are struggling and wanting to start a business, thinking about the idea but filled with fear and, you know, matters of low self-esteem, matters of feeling inadequate or whatever excuses azinika zona lo mntu omtsha, uthini ukumkhuthaza? Yabona ke sisi wami, uloyiko libalulekile. You must have fear in whatever you do, because if awuyoyiki uza konzakala. Balance it off with courage. So how do you balance it off? Have fear but balance it off with courage. So how do I balance
Ifear yam off with courage. Set yourself a vision. Ndizibona ndiphi. Okay. Yabonakala ndizibona ndiphi. Drives more than uloyiko. Yabona mna ndilapha kule ndawo ndikuyo ngoku. Ndinefear yoba ndoyika ubuye lapho ndisuka khona. Ndoyika ubuyela kwi-bank balance ye-200 okanye ye-50 rand kwi-account yam. Ndithi ndoyibona uba isehla gqithi ndibe ne-stress, so ndoyika. So how do I balance it off? Ndizibona ndine-20 million kwi-account yam. There's umzekelo. Yeah, sure. Making examples. Yeah, it's something to push you, bana, where am I aiming to get to? So i-vision ezintomtsha ibanayo. Ndizibona ndinebhaki, ndizibona ndine-Benz. Ukuze ndiba nele Benz, what should I do? Ukuze ndibe nele business enkulu, company with the biggest factory in Cape Town in Epping. What should I do? Ndenze ndibe kulapho ke ngoku ndi-implementa ii-milestones zam. Weekly milestone, monthly milestone. In 6 months ndizawube ndinale nto. In 4 months time ndizawube ndinale nto. You set it down, set goals. Uyazi uba okay, mna namhlanje bendithe ndizawube ndenze le, ndiye ndayenza loo nto, kha ndiyenze. But uba ndiye ndafeyila, trust me, what did I learn from la failure? Kunale goal bendiyisekile. Because bendi-aime uba ndizawuba phaa. Okay, andifikanga ngaphaya ngoba. Then take that lesson, then ube, and then be consistent. Hayi ke. Wow. If you're consistent, okokoko uzawuthi ufike sana lam. Wow. Kwakho Madikwa, mntasekhaya, this is I'm sure you know this conversation singayiqhuba kude kuyoba ngomso, but we can't do that. So phambi kokuba ndibediyakeka ke, when someone wants to contact you know ML Sense to be a member, to buy even, senza ngoluphi hlobo sinifumana ndawoni na kanjani? Okay, mandiqale nebalulekileyo inamba kaWhatsApp. Okay. Sikhona kuWhatsApp at 078 620 0763. Xa uyiphinda 078 620 0763. And then sibe khona yona kuFacebook at MLSense, MLSCENTS. And then one follow nampa kuFacebook, and I'm always available. Kwakho Madikwa. All right. Asibulele kakhulu mntasekhaya ngexesha lakho. Bulelana sithande, bulelana inkosi kakhulu. All right, Mpolo Community Radio. Kwakho Madikwa talking to us about an amazing business that he has started, and it gives you an opportunity. If you want to also partake and make some money on the side, or just focus on making money through pushing his product, you can be able to do so. Right now, before we come back and get into the market update, don't go anywhere.